Okay, so first we will go over the momentum equation for inertial control volume. بس نقول inertial control volume يعني we have two possibilities. أو بيكون fixed, okay, أو بيكون moving with constant velocity. يعني in both cases ما بيكون عنده acceleration. So V is constant. Okay. لما يكون الكنترول فوليوم moving with constant velocity ساعتها فيني نطبق اللينير مومنتوم equation. شو هي اللينير مومنتوم equation إذا بدكم؟ هي مثل second law of نيوتن للفلويدز. اوكي. So إذا بتتذكروا الرينولد ترانسبورت ثيورم قلنا إنه الرينولد ترانسبورت ثيورم له عدة application. If we substitute ال B by 1 بيطلع لنا ال continuity equation. Now, if we substitute the B by velocity, okay, بيطلع لنا momentum equation. لما كان control volume fixed كنا نحط V absolute. هلا لما يصير control volume moving الفرق الوحيد انه V بتصير V relative. يعني كأنه كل velocities are measured with respect to this control volume. Okay. ساعتها فينا نكتب linear momentum equation for a control volume moving with constant velocity. بيصير عنا إنه sum of forces acting on the moving control volume يلي هن include surface forces و body forces equal to del over del t integral over the control volume. وهون هيدا subscript small x small y small z refers to relative velocity. يعني all velocities are measured with respect to the moving control volume. اوكي فاذا هيدا transient term اللي هو represent the accumulation or loss of momentum بالcontrol volume. وعندكم على السيرفيس على الكنترول سيرفيس في عندكم momentum fluxes coming in and getting out. هولي كمان should be taken into consideration. Okay. To understand it better, let us do an example on control volume moving with constant velocity. Let us consider the following example. The sketch shows a vane with a turning angle of 60 degrees. The vane moves at constant speed u equals to 10 meters per second and receives a jet of water that leaves a fixed nozzle with speed v equal to 30 meters per second. The nozzle has an exit area of 0.003 meters squared. Determine the force components that act on the vane. Okay, so what is the idea here? Here we have this vane, okay, and this vane is wants to move at a velocity of 10 meters per second. ما بدها تغير هالvelocity. هلا جينا نحن فوتنا عليها jet من nozzle, and this jet is moving at 30 meters per second. تتقدر الفين تضل عندها velocity 10 مفروض يكون في support reaction. اوكي why؟ لانه اذا بس في الجت هيدا الجت will tend to give it a certain acceleration. اوكي فنحن what we will do انه we will consider انه u is constant because they told us that it should move at constant velocity, but to maintain this velocity constant we should have reactions. نحن our purpose is to determine what should be these reactions. اوكي اول شيء على طول بس تقروا constant speed يعني think about applying linear momentum with for control volume moving at constant velocity. يعني كل الvelocities حنستعملهم حيكونوا v relative. اوكي يعني measured with respect to the vane. يعني هون for example at section 1 شو عم بيصير؟ الjet of the nozzle الابسوليوت velocity تبعه هي 30. هيدي ال 30 meter per second هي absolute velocity. When we say absolute يعني measured with respect to the fixed frame. The fixed frame هو big X big Y. okay و the moving frame هو small x small y. فأنا بما إنه بدي أعمل linear momentum على moving control volume وكل velocities بماي linear momentum equation حيكونوا relative velocities. ساعتها I replace at the inlet. كيف فيني أجيب relative velocity at the inlet? What should I do?
كيف بنجيب relative velocity؟ No idea? All we have to do is to say that V relative is equal to absolute velocity minus the velocity of the control volume. Okay. هلا هيدي vectorial relation بس على الانلت هن collinear. يعني the velocity at the inlet is along x-axis. So V relative 1 has only an x component and is equal to 30 minus 10 equals to 20 meters per second. بينما V relative 1 على y is 0. So we are done with the relative velocity على inlet. Now for the outlet, what is happening على outlet? As you can see here, the vane is turning the jet 60 degrees. So على outlet, this is your velocity. It's doing an angle of 60 degrees with the horizontal. Now, what should we do here? First, we should find what is the velocity at section 2, V relative at section 2, okay? To find it, we apply the continuity equation. Always remember, for any problem, you should use combination of equations. يعني هون رح نعوز the continuity equation اللي هي conservation of mass linear moment. Okay, so because you have a steady flow, m dot n equals to m dot r. So if you write m dot n equals to m dot out, you have at section 1 you have rho a1 v1 equals to at section 2 rho a2 v2. Okay, so now since the fluid is incompressible, rho is the same, and since there is no change in the cross-sectional area, as you can see in the figure, the cross-sectional area is constant. Okay, so a1 equals a2, and you end up with v1 equals to v2. أكيد انتبهوا كتير مثل ما قلنا قبل, when we calculate the mass flow rate, okay, we consider a relative velocity. لأنه what will enter or will exit will depend on the relative velocity. لأنه تخيلوا إنه الكنترول فوليوم مثلا is moving at 10 meters per second وكمان الجت at 10. Okay, ما بيفوت شيء على الكنترول فوليوم. So this velocity should be larger than this one. يقدر يفوت flux على قلب الكنترول volume. So we say this is why here it's V1 relative and here it's V2 relative. So we deduce that V1 relative is equal to V2 relative is equal to 20 meters per second. Okay, but the problem على exit إنه منه straight, so we should pay attention إنه at the exit will divide the relative velocity into two components, one along x, one along y. So we can write from the figure, since V relative is doing an angle of 60 degrees with the horizontal, so we can say that V2 relative along x is equal to 20 cosine theta, cosine 60. And V2 relative along y is 20 sine 60. And we will use these relative velocity components bilinear momentum equations. So now we are ready to move to application of the linear momentum equations. Okay. So
as we said here, the two governing equation in the problem are linear momentum. So this is the linear momentum equation, and this is وهلا شوفوا بالapplication the equation is much easier than the integral form. Okay, لأنه هون في a lot of things will be simplified, and this is the momentum equation. Now, always when you want to solve a problem, you should put what are the conditions you have or what you can do as assumptions. So first, they said that flow is steady relative to the vein. So all del by del t term will cancel out. You don't have any transient terms because your flow is steady. Okay. Now, concerning since the relative velocity, since the velocity of motion of the vein is constant, فإذا we can say that the relative velocity v1 equal to v2 هيدي اجت من ال continuity equation. Okay, and equal to v minus u. Now, another assumption that we can do is that at section 1 and 2, since they didn't mention anything, we can consider that properties are uniform at these sections. And I can consider, I have constant velocity over the section. Okay, this assumption is valid for turbulent flows because in turbulent flows the profile is nearly very close to the uniform profile. And in addition, we have that our flow is incompressed. Okay, and now we are ready to write our equations. So first we will apply the momentum equation along x. Okay, this is the momentum equation. If we project it on x, we should first know what are the forces acting in x. We can include buoyant body forces as the weight, but you know that the weight is always vertical. So no forces, no body forces along x. For surface forces in this problem, first you have the action of the atmosphere is the pressure, the atmospheric pressure is acting everywhere on the vein. يعني the net pressure force is zero. Okay, ما بيبقى إلا what? If you look at the figure here, the only force along x acting on the vein is the support reaction Rx. Okay, so Rx should be equal to this term, which represents the fluxes, the momentum fluxes through the control surface على الانlet وعلى outlet, because this term is zero since it's a steady application. Okay, now this term, which seems complex here, will become very simple. Why? Because you have constant velocity على الانlet and constant velocity على outlet, and any you know that always for inlets v dot dA is negative, while for outlet v dot dA is positive. So your equation will just be here. You should consider first on the inlet هنحط minus because it's a flux getting in. Okay, minus rho times first. This is v relative along x, so minus v1 relative along x times, again you have v relative another time. Okay, times the area. When you integrate, since v is constant, integral dA is a. So you get minus rho v1 relative x square times a1. This is the momentum flux at the end. Okay, keep in mind that you are here projecting along x. وبليز في ريمارك كثير مهم، أنا هون حطيتهم اثنيناتهم v1 relative x. You know why? Why? لأنه أول شيء هيدي بدكم تنتبهوا على شغلة. هيدي ال v. Okay, when you do v dot dA هيدي على طول represent is due to the mass flow rate and dot. Okay, يعني هيدي بتعطيكم إذا بدكم ال v relative مش in x, v relative. بس هون ثاقبت إنه ال v relative in x. ليش عم أقول لكم هيك؟ لأنه على الأوتلت حنشوف أنا وياكم إنه على الأوتلت ال v relative منا along x ولا along y.
سو على الاوتلت بس بدي اعمل v دوت دي اي، بدي اخذ الريزلت بيكون v relative، وقت اعمل integration over area بيطلع v relative times الاريا. اوكي، بس بعدين بدي اضربه، اذا انا عم بعمل equation along x بضربه ب rho times v relative x، واذا عم بعمل equation about y بضربه ب rho v relative y. اوكي، يعني هيدي ال v بدكم تنتبهوا انه هيدي ال v تعطيني ريزلت غير هيدي ال v. اوكي، رح ارجع اعيد ليه، لانه نحن هون وقت نعمل v دوت دي اي، اوكي، انتوا على الاوتلت هيدي الفيلوسيتي v relative. اوكي، this is v relative. وقت اعمل دوت دي اي يعني عم بعمل دوت برودكت مع النورمال فيكتور تو ذا اريا. اوكي، بيطلع لي هيدا الترم، بيطلع لي v relative as مش as component in x and y، لا the total magnitude of v relative. يعني هيدا الترم فيني اعمل له replacement على الاوتلت بيعطيني plus v relative dA، وعلى الانلت بيعطيني minus، so this is على الاوتلت، وعلى الانلت هيدا الترم بيعطيني minus v relative dA. اوكي، فما بيبقى فيكتور الا هيدا فيكتور. هلا when you decompose this equation into x and y بس تعملوا الايكويشن along x يعني fsx plus fbx، وقلنا fbx is 0. اوكي، equal to del by del t، وهيدا الترم is 0 لانه steady. بيبقى عندكم هون بما انه هيدا فيكتور وبدي اعمل له projection، هيدا وقت اعمل equation along x هيدا بيعطيني v relative along x. اوكي، وقت اعمل equation along y هيدا الترم بيعطيني v relative along y. اوكي، يعني شو النت ريزلت؟ اول شيء بما انه v relative constant على الانلت وعلى الاوتلت، وقت اخذ للانلت بيطلع لي هيدا الريزلت minus v relative x، فيني اطلعها لبرا لانها constant، وكمان عندي اكيد الرو constant، وعندي ال v relative بحطها ك v relative times integral dA هي total area. بس هون على الانلت v relative is equal to v relative x، لانه كانت اصلا v relative along x يعني بيكونوا قد بعض. فشو بتصير الريزلت؟ بتصير انه فيني I can replace v relative x by v relative، وبيصير التوتال ريزلت minus rho v relative square times الاريا A1. هيدي على الانلت. هلا على الاوتلت بدي انتبه، على الاوتلت شو بيصير؟ عندي v relative to x اوكي plus v relative dA. هيدا الترم بضل هو ذاته، لانه نحن قلنا انه على الاوتلت v relative 2 is equal to v relative 1. مزبوط؟ فهون v relative 2 dA هي هيدا الترم هو equal ل v relative 1 dA. اوكي، now what will change هو هيدا الترم. هيدا الترم v relative 2x منه equal to v relative، لانه بدي اعمل projection. انتوا شفتوا انه على الاوتلت في inclination، so I should project this term. okay this is why على الاوتلت بس بدي اعمل v relative cosine 60. so شو بيصير الريزلت if I replace v relative 2x by v relative cosine 60؟ بيصير عندي plus rho times v relative cosine 60، وبرجع بضرب again ب v relative times the total area A. ساعتها صار عندي v relative square times rho times cosine 60A. Okay, so just you should pay attention for the difference between these two. So now شو صارت equation along x? If I replace in my equation صار عندي the following result. Okay, صار عندي along x مثل ما قلنا عندي if I take into factor هون عندي مثل ما قلنا v minus u cosine theta minus هيدي الاوتلت velocity. هيدي v relative x to
v relative x at section 2 وهيدي minus vu هي v minus u هي v relative x at section 1 times rho v minus u a1 اوكي فاذا بتاخذوا v minus u into factor بيطلع لكم مثل ما طلع لنا انا وياكم بيطلع لكم rho v minus u square هي v minus u هي ال v relative بدل ما يكتبوا v relative حطوها v minus u so بيطلع لكم in total rho times v minus u square times a1 times cosine theta minus 1 and you have all parameters all you have to do is to replace numerically and then you can get the value of your reaction طلعت الرياكشن negative يعني Rx is towards the left okay now we'll do the دكتور same نعم هيدي السيشن انت منزلتين لي اياها انا يمكن على 11:30 تروح الكهرباء رح نزلكم اياها اكيد I اوكي will post it اكيد بس بعد شغله اذا فيك تقولي لي علامتي بليز قبل ما هلا بقول لك تسكر اياها على الواتساب اوكي اوكي ذكرني على الواتساب دير now along y okay if we apply the momentum equation along y same procedure okay عنا surface forces plus body forces along y equal to the transient term is 0 because it's a steady problem plus integral over the control surface now بيصير عنا ناخد ال velocity in y okay so بدنا ناخد ال v relative in y times rho v dot dA okay so هون كمان نفس البروسيجر عنا along y عنا ال ry اللي هي الرياكشن وعنا الويت ما تنسوا الويت هلا اذا ما اعطوكم الماس بالبروبلم فيكم تعتبروا انه الماس of the court is negligible واذا اعطوكم اياها you just calculate the value of it so this is equal to the integral over the control surface of v along y بس تشوفوا v يعني y component يعني هنا بيسموا u هي ال x component للvelocity و v هي ال y component للvelocity وبرجع بذكركم بما انه ال vein is moving at constant velocity كل هول ال velocities هن relative to the vein okay so على الانلت مثل ما قلنا انا وياكم على الانلت الvelocity عندها بس x component يعني الترم على الانلت بيكون زيرو اوكي ما عندي الا الفلكس على الاوتلت على الاوتلت I should do V2 على الاوتلت شو هو الكومبوننت اذا بتتذكروا V2 هو V relative sin theta V relative sin theta okay so I get the flux the momentum flux على الاوتلت هو V2 y component times m dot اللي هو rho V1A1 أو rho V2A2 هم equal لبعض okay V relative أكيد so by replacing V2 by V relative sin theta we get the final result إنه Ry minus mg هو rho sin theta times A times V relative square okay and now we have all the parameters we just have to replace and this will allow us to find the value of Ry بهذه الطريقة نكون عملنا calculation للsupport reactions needed to keep our vein moving at constant velocity. Okay. Any question on this problem? Okay. في هيدي البارت منا included هلا البارتس مش included حشلكم اياهم من السلايدز. Motion with acceleration is not included in the program. So we will just now go over the angular momentum principle. Okay. كمان فينا نكتب equation للangular momentum. مثل ما عملنا linear momentum, we can apply now the angular momentum principle. Okay. If you remember from dynamics, you have the following rule. إنه sum of couples acting on a system هو equal للدerivative تبع الangular momentum. What is the definition of angular momentum? الangular momentum هو المومنت تبع linear momentum about a point.
اوكي يعني بذكركم شوي اذا عندكم axis for example and you have this is vector mv هو linear momentum. Okay, to find the angular momentum about a point O, you should find the moment of vector mv about O. And how you do this? You do the vectorial product. يعني بتاخدوا حيلا point من ال linear momentum vector P وبتقولوا انه المومنت تبع mv about O هو OP vectorial mv. OP بيسموه position vector or okay. So the angular momentum هو المومنت للlinear momentum هو R vectorial mv. هلا if you have variation of إذا بدكم of velocity over your مش كل البارتيكلز تبعهم عندهم same velocity ساعتها مجبورين الانجلر momentum تجيبوه by integration. يعني for each small mass dm I do المومنت تبع linear momentum تبعها. linear momentum تبعها هو md dm times velocity at this point واكيد بعمل r vectorial linear momentum to get angular momentum for this small part. وتجيب التوتال angular momentum I will do integration over the system. Okay. Now you can replace dm by rho dv. Okay. So شو بتصير equation تبعنا if we apply now the Reynolds transport theorem. Now بدل ما تكون الفاريبل نحن تطلع لنا linear momentum equation حطينا الفاريبل b حطيناها velocity vector. Okay. Now what we will do we will replace b حتكون r vectorial v. Okay. بس تكون b هي r vectorial v بيطلع لنا بالايكويشن of angular momentum. Okay. So now we will apply by replacing in the Reynolds transport theorem b by r vectorial v. Okay. حيطلع لنا angular momentum principle. شو بيقول angular momentum principle؟ بيقول إنه summation of torques acting on a system. يعني بدل sum of forces عندنا sum of torques. Okay. Sum of torques is due to what عادة؟ أنتوا إذا عندكم system تجيبوا sum of torques you should consider couples moment created by all forces plus couples. يعني إذا عندكم couple moment acting on the system. Let's say you have a body with a shaft and you have rotation. So you have to consider the couple shaft and you should consider moment of all forces. Forces تبعنا بنقسمها ل surface forces. So this is the moment. This is the moment of surface forces. And this is the moment of body forces. Okay. So you get in total no derivative of angular momentum of your system is equal to del by del t of integral over the control volume of r vectorial v rho dv plus integral على control surface r vectorial v rho v dot dA. شو عملنا هون؟ هيدا الريبليسمنت بالرينولد ترانسبورت ثيرم. يعني انتم بالرينولد ترانسبورت ثيرم بس حطيتوا مطرح بي ار فيكتوريال في. اوكي. هيدا بيعطيكم البرنسبل اوف angular momentum وانتم بتعرفوا انه dH by dt هي total torque. اوكي. يعني صار فيكم تكتبوا انه total torque is equal ل del by del t الانتجرال over the control volume of r vectorial v rho dv. هيدا مثل العادة represent the accumulation or loss of angular momentum through the control volume وهيدا term represent fluxes of angular momentum through the control surface. يعني على طول نفس الانتربريتيشن للterms بس it differs إذا عم نشتغل ب mass flux أو ب linear momentum flux أو ب angular momentum flux etc. Okay. So let us do a problem to apply the angular momentum principle.
Consider a small sprinkler shown in the sketch at right. At an inlet, the gauge pressure is 20 kilopascal. So here you impose a pressure at this level equal to 20 kilopascal. The total volume flow rate of water through the sprinkler is 7.5 liters per minute, and it rotates at 30 rotation per minute. So this will give you Q dot, okay, which is equal to velocity times area. So from this value, you can deduce the value of m dot. M dot is rho times V times A. So it's rho times Q dot, okay. هلا هن اوقات they just put the symbol as Q بلا dot يعني it depends on the convention عم نستعمله. Okay, so just you have to replace this by 7.5 liters per minute. هلا don't forget to convert. Okay, يعني هون إذا بدنا نشتغل بال SI units then we should transform it to meter cube per second. So we multiply by 10 minus 3 and we divide by 60 to get the value in meter cube per second. Okay, so here we know the mass flow rate and we know that the system is rotating at 30 rotation per minute. كمان فينا نحول omega ل revolution per second. Okay, now the diameter of each jet is 4 millimeters. Calculate the jet speed relative to each sprinkler nozzle. Evaluate the friction torque at the sprinkler pivot. Okay. هلا الانجلر momentum يمكن واحد من أصعب الapplications. Okay, but if you follow step-by-step procedure, you will be able to do it. Okay, so what should we do here? First, what we will consider أول شيء نحن حنعمل بالangular momentum ناخد fixed control volume. Okay, فالcontrol volume تبعنا مفروض it should contain this the sprinkler وجاست بيكون عندنا الفلوكسز crossing الcontrol volume هن على الانلت والاوتلت. اوكي، هول الفلوكسز تبعنا عندنا فلوكس على الانلت وعندنا فلوكسز على الاوتلت. اوكي، so when we consider the fixed control volume وعندنا rotation at constant angular velocity ساعتها بيكون فينا نعتبر انه عندنا steady state application with del by del t term will cancel out. And we will make sure of this together and we'll verify this in this problem. Okay? طيب how to think first؟ أول شيء على طول بحيلا problem أول step عملوها إنه طبقوا continuity equation. Because if you apply the continuity equation, this will allow you to determine what is the relative velocity يلي بيطلع منها الجت لبرا. Okay? لأنه due to conservation of mass, what will come in will go out. Due to symmetry هون هينقسم الفلux ل two equal parts. Okay, so you can say that m dot n is equal to 2 times m dot out m dot n عملنا لها calculation سوا. Okay, so we just have to calculate m dot out. What about m dot out؟ عنا هن عطونا the diameter of each jet يعني عنا 2 times ال A هي pi times d jet square over 4 times times the value of d relative اللي نحن بدنا نجيبها. اوكي، واكيد ما بننسى نضرب برو of the fluid. Okay,
So this will allow you to calculate معنى كل شيء. We know that fluid is water, يعني rho is 1000. We know the diameter of the jet. We know m dot n. This will allow us first to calculate the relative. So now we know the magnitude of the relative velocity اللي عم تطلع على exit. Okay, so this is measured with respect to the إذا بدكم to the rotating part. Okay, يعني this will give you the velocity at which the jet is leaving the sprinkler. بس please انتبهوا منيح. نحن هون أخذنا fixed control volume، يعني نحن الكنترول فوليوم تبعنا مش عم يبرم. بما انه اخذنا fixed control volume، يعني وقت بدنا نطبق الايكويشن على الانجلر مومنتوم، الفيلوسيتيز اللي بدنا نستعملهم هن absolute. So here بما انه it's a fixed control volume, all velocities that will be involved بالايكويشن are absolute velocities. Okay, and if you want to calculate an absolute velocity, all you have to do is to say انه هي the relative. Okay, plus هون at each point، يعني إذا باخد حيالله point من السبرينكلر، okay, I can get the absolute velocity by adding the velocity of rotation. يعني بدي زيد plus velocity of rotation of the sprinkler. Okay, let us see how we will do it. Okay. هلا before continuing the explanation خلينا نشوف شوي الفيجرز تنفهم what is happening. Okay, هيدا السبرينكلر عنده long rod OA، وهيدي هن يعني